This is the room. Not bad. Let's check it out. Toilet everything. That's very important. Western toilet, no? Okay. Good. Western toilet. We cannot expect nice rooms when we come like this. Especially in rural areas, ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஓரளவுக்கு ஃபிகர் பண்ணியாச்சு, எங்கே இருக்கிறேன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஐ வில் கீப் யூ கைஸ் அப்டேட்டட். ஓகே மக்களே, ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஹோட்டல் ரூமை மட்டும் கிளம்பி போய் வந்த வேலையை பார்ப்போம். முடிஞ்சா I will show you a little bit of Neyveli. Not sure, I have to find few address. தெருவா அலைய வேண்டிய வேலை இருக்குது. என்ன வேலைக்கு வந்திருக்குன்றது இட்ஸ் a secret, but it's going to be adventure, that's for sure. ஸோ நெய்வேலி ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்குது. இட்ஸ் லைக் சிவில் அண்ட் த டவுன்ஷிப்பில் தான் நம்மளுக்கு வேலை இருக்குது, ப்ளஸ் இங்கேயும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஹாவ் சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட். சாப்பிடுவோம், அதான ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில். மசால் வடை ஒன்று கொடுக்கும். और 2 பூரி. வெட்ட வேண்டாம். ஹலோ, ஸோ ரூமுக்கு திரும்பி வந்தாச்சு. இப்போ என்னென்னா வந்த வேலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு வீடை கண்டுபிடிச்சாச்சு. எவ்ரிதிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். பிரியாணி பார்சல் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப இந்த நைட்டுக்குள்ளே கோயம்புத்தூர் போய் சேர்ந்துடலாம். இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் ஷோ யூ த பஸ்ஸஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்திங் இஃப் கம்ஸ் இன். சாப்பிட்றேன். ஸோ ரூம் செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. இங்கே நெய்வேலியிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு நைட் பஸ் செக் பண்ணேன். எல்லா பஸ்ஸும் ஃபுல்லாக இருக்குது. வண்டரிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா சேலத்துக்கு போய் சேலத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகலாம்.
ஸோ நெய்வேலியிலேருந்து சேலத்துக்கு நோ பஸ். வடலூர் போகணுமா, வடலூர் போய் வடலூர்லேருந்து சேலம் பஸ் கிடைக்குமா. ஸோ இப்போது வடலூர் பஸ்ஸுக்காக நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன். லெட்ஸ் செக் இட் அவுட். வடலூருக்கு பஸ்ஸு கிடச்சிருச்சு. ஸோ கோயிங் டு வடலூர் நோ. சேலோன் போர்டு போட்டுருந்துச்சு ஒரு பஸ்ஸு, தெரியாதனமாக அந்த பஸ்ஸில் ஏறிட்டேன். ஆனால் அது வந்து சேலம் டு கடலூர் போகுது. ஸோ இட் வாஸ் டுவர்ட்ஸ் கடலூர். பாதி வழியில் இறக்கி விட்டானுங்க. ஸோ ஐ மிடில் ஆஃப் நோவேர் நவ். இப்படி ஒரு பஸ்ஸு வந்தால் சரி. வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் மக்களே. ஸோ சேலம் பஸ் ஏரியாச்சு ஒரு வழியாக. சேலம் போய் then I'll get a bus to Coimbatore. Hopefully by 10:30, 12 o'clock I should reach Coimbatore. ஓகே, ஒரு வழியாக சேலம் வந்தாச்சு. இப்போ கோயம்புத்தூர் போகணும். கோவை பஸ். கோயம்புத்தூர் போகணும். இங்கேருந்து ஒரு 3-4 hours கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாலுமே midnight 12 o'clock தான் ரீச் ஆகுமா போல். ஹோப்ஃபுல்லி ஐ ஹாவ் த enough battery in my phone. Let's see. Innalum kavala illai. I know the route and all. This is the comfortable seat ever. No one will disturb you. Only one person will be coming and sitting next to you. I love traveling like this.